হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি তনুশ্রী। আমি আজকে যে মেকআপটা করব, আমি একটা মেকআপ লুক করবো, সেটা হচ্ছে নিউট্রাল মেকআপ। যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ময়েশ্চারাইজার। তো ময়েশ্চারাইজার আমি জনসন ক্রিম মাখি। লেফটওভারটা হাতে। এবার যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কালার কারেক্টার। তো আমি এখানে প্রো কনসিল কালার কারেক্টার ইউজ করি এলের। সো আফটার কালার কারেক্টার আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ল্যাকমের ফাউন্ডেশন। আমি যেটা করি, আমার স্পটস আছে, শুধু সেখানে দিয়ে আমি জাস্ট ব্লেন্ড করে নিই। I'm looking like Bhutni. এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে আইব্রো। ব্রাশ দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। আমি ল্যাকমের লুজ পাউডার যেটা আছে, লুজ পাউডার আর কম্প্যাক্ট, তো সেটা আমি একটু অল ওভার ফেসে জাস্ট অ্যাপ্লাই করে নেব। এবার যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে মাস্কারা। আমি আইশ্যাডো ইউজ করি না। এবার যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ব্লাশ। সেটা হচ্ছে লিপ বাম। আর ডেইলি বেসিসে আমি হাইলাইটার ইউজ করি না। দিস ইজ হাউ ইট লুকস। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে। আর হোপফুলি see you in my next video. Till then, tata, bye bye, stay safe, bye bye.